முக்கியமான நிகழ்ச்சி. ஏன்னா முதல் முறையாக எல்லோருக்கும் பயனளிக்கும் வகையில், ஏழையா பணக்காரனா, இல்லை அவங்க மருத்துவமனைக்கு வர முடியுதா, போக்குவரத்துக்கு நிதி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்காம எங்கள் முதலமைச்சர் அடிக்கடி கூறும் திராவிட மாடல் ஆட்சியுடைய எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்ற அடிப்படையில் இந்த புற்றுநோய் ஸ்கிரீனிங் யூனிட் கிராமப்புறங்களுக்கு போய் ஏழை எளிய மக்களுக்கு பயனடையும் வகையில் பயன்படுத்துவதற்கு டொனேஷன் பண்ணி ஏற்பாடு செஞ்சு எல்லா பணியையும் சிறப்பாக செய்த அனைத்து ரோட்டரி மற்றும் ரோட்டரி லேடிஸ் ஃபோரம் நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் முதலில் பாராட்டை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I've often attended Rotary functions in the last 6 or 7 years since I entered politics. And of course I feel a certain affinity, as was pointed out, that I also at one point studied at the Rotary Lahari School. Further, I think in my school days I was a member of the Interact Club and Rotaract Club in college and so forth. So I have some affinity. Well, the most important point I make, and I'll make it again today, is that the government is good at doing some things, or at least is designed to be good at doing some things. சில சமயம் அந்த செயல்திறன் இருக்கு, சில சமயம் இல்லாமல் போய்விடுதே தவிர, it is designed to do big things well, keep the budget in balance, set the right priorities, fund the right programs, provide a platform for growth and a safety net for the poorest and the weakest. இதுதான் அரசாங்கத்தோடைய கடமை, பணி. இதை எங்கள் முதலமைச்சர் தலைமையில் மிகவும் மாற்றம் உருவாக்கும் வகையில் இந்த வருஷம், போன வருஷம் மட்டும் இல்லை, அடுத்த 20 வருடங்களுக்கு ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கும் வகையில் நாங்கள் 1.5 ஆண்டாக செய்து வருகிறோம். ஆனால் it is not designed to do little things well. It's not designed to reach the last mile well. It is not designed to be in those kind of white spaces in the paper where one has to be very creative, thoughtful, and find ways to provide services that don't reach the people that we would like it to reach. Both for the administrative capability, the parallel fundraising, but mostly in the professionalism of execution and accountability. NGOs such as the Rotary play a very important part in our society and in ensuring equality of access, whether that is in education, in health, in screening, in other ways. So in that sense, to have such a pioneering effort of a bus that can screen for so many types of cancers faced by women, and to take that out to the rural areas is really a very laudable and exemplary for others achievement today. When we do our surveys, we're constantly amazed that we underestimate through all the official statistics the number of people living alone, particularly the number of older people living alone, and also the lack of awareness of certain diseases. So people, even something like diabetes, most people kind of know if they have it or not because it's relatively prevalent and relatively easily screened and identified. But things like high blood pressure or heart disease or kidney problems or cancer, very many poor and particularly elderly poor people don't know that they have it till we go and run some camps or do a kind of pilot survey. So, of course, at the government level, we are constantly thinking, trying to innovate with the help of our global advisors. One proposal we're thinking about is that the annual life certificate that pensioners have to provide
how can we make it easier? ஓரளவுக்கு பண்ணிட்டோம். Now we are tied up with the post office. யாருமே அரசு தேடி வர வேணாம். வீட்லேயே வந்து வெறும் 70 ரூபாய்க்கு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை போஸ்ட் சர்வீஸ் வச்சு லைஃப் சர்டிஃபிகேட், டிஜிட்டல் லைஃப் சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணி அதே அரசாங்கத்துக்கு அனுப்பிட்டா we'll continue the pension without anybody having any difficulty. நிறைய பேர் அரசு அலுவலகத்தை தேடி வருவது கஷ்டம். அதே போல் we are thinking about whether we should set up an annual health screening. மக்களை தேடி மருத்துவம் என்ற முயற்சியில் இந்த மாதிரி முதியோர்கள், ஹை ரிஸ்க் பேஷண்ட்ஸுக்கு ஹெல்த் ஸ்கிரீனிங் அட் த டோர் ஸ்டெப்பே அந்த லைஃப் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு பேரலாக ஆண்டுதோறும் பேசிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தால் அதை வைத்து ஃபர்ஸ்ட் டு ஐடென்டிஃபை who has what problem and second to track the progression of the problem and see who is in need of urgent help. So those are the kinds of things we are trying to do. Of course, some tests are relatively cheap. Some tests require a lot more infrastructure. So the government will start with things like blood sugar and BP and other indicators. And then, places like the Rotary can help us by being the leading edge on more expensive equipment and more training required kind of technicians to operate this. So anyway, in some sense, as I say, அரசு பண்ற பணிக்கும் இந்த மாதிரி பொது நலன் காக்கும் நிறுவனங்கள் பண்ற பணிக்கும் இணைப்பு இருக்கிறது சிறப்பு. மக்களுக்கு நல்ல விளைவு கிடைக்கும். அதனால் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த முன்மாதிரியான ஒரு முயற்சியை பாராட்டி இதில் பங்கேற்கிற அனைவருக்கும் என் வாழ்த்தை தெரிவித்து, என் நன்றியை தெரிவித்து, உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி.